බලන්න පුතේ හැමෝම. Okay. So, grade 10 English medium science, we are going to start a new lesson. Right. බලන්න පුතේ හැමෝම video on කරගන්නකො. හැමෝම ලියන්න අපි පෑනෙන් more unit 2 motion in a straight line. ඔන්න අලුතෙන් ආපු අයට අලුත් පාඩමක්. දැන් ඉස්සෙල්ලා පාඩමක මැද්දටනේ පෑන්නේ. දැන් ඔන්න අලුත් පාඩමක් තියෙනවා. ලියන්න. හැබැයි එහෙම කියලා පරණ පාඩම අත්හරින්න බෑ, වීඩියෝ බලන්න ඕනේ. වීඩියෝ බැලුවා කියන්නේ මුලින් ඉඳන් හිටියා වගේ තමයි. හැමෝම ලියන්න දැන් this is a physics lesson, a physics lesson, not physics, right? ගන්න හම්බ වෙන පළවෙනි physics පාඩම. physics පාඩම් කරලා තියෙනවා පුතේ ඔයගොල්ලෝ grade 9 වල නැද්ද? තියෙනවා මොනවද? pressure, pressure, density, right? Okay පුතේ විසන්දි, right? Watch recording and let me know, right? Pressure, density and chemistry යටතේ නෙමෙයිද? නෑ පුතේ. density කියන්නේ chemistry නෙමෙයි. density chemistry වලත් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ගොඩක් වෙලාවට liquids වලමයි. ඒක ඊට පස්සේ අර simple machine කියලා තිබ්බේ. ඒකත් physics පාඩමක් grade 9 වල. දැන් ඇති වෙන්නේ physics තියෙනවා පුතේ grade 10 11 වල. right physics හොඳයි පුතේ. හැම එකම හොඳයි. එහෙම issue එකක් නෑ. මම පටන් ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා ප්‍රමාණයන් කොහොමද කියලා. bio වල 95%ක්ම තියෙන පාඩම් කරන්න. formulas එහෙම නම් නැහැ. physics නිකන් ගණන්. physics ගණන් හදන්න physics වල 80ක් තියෙන ගණන් හදන්න 20ක් තියෙනවා පාඩම් කරන්න. ඒ කියන්නේ අර laws පාඩම් කරන්න තියෙනවා. formulas මතක තියාගන්න ඕනේ. chemistry කියන්නේ 50ක් පාඩම් කරන්න තියෙනවා. 50ක් ගණන් හදන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ chemistry මැද පාඩම් කරනවයි ගණන් හදනවයි කියන එකේ physics ගණන් හදන්න තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. bio පාඩම් කරන්න. නෝම තමයි තුන කැටගරයිස් වෙන්නේ. ඉතින් ළමෙක් වුණාම පුතේ එක පැත්තකට යන්න එපා මට ගණන් පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මට පාඩම් කරන්නයි පුළුවන් නේ. දෙකම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද මිහිලි? බබා ගෙනාවද? මිහිලි? right. okay. පුතා ඉන්නවනේ හොඳට. අවුලක් නැහැ නේ හරිද? okay. right. බලන්න පුතේ. අපි ලියමු sub topic එක. පුතා ඉන්න ඕනේ පුතේ හරි. පුතා ඉන්න ඕනේ බල්ලෝ ඉන්න ඕනේ. තෙහන් සයිඩ්ලා තියෙනවනේ පුතේ 15ක් විතර. හරි. right. ගේන්න ඕනේ යානේ. කොහොමද ශවෙන් පේන්නේ? දැන් ලියන්න sub topic එකක් හැමෝම distance and displacement. distance and displacement. ඔන්න අලුත් පාඩමක් අද ඉඳන් හරියටම කරමු. හරි. ඒ කියන්නේ මේ පාඩමට කලින් පාඩමේ සම්බන්ධයක් නැහැ. distance and displacement. Distance is familiar to you, but displacement is a new word, but it's also easy. Right? Right. Himashi ඉන්නවනේ පුතේ. අබ්දුල් පේන්නේ පුතේ. බාසිත්. ඔව් හැමෝලා පේන්නේ. විශාලි හරිනේ පුතේ. distance and displacement. Here we have to know about the two things. Right, like this. So, if there are 2 points like this, 2 points, and these are 2 parts. Three parts, right? So, this is the starting point. Right? This is the starting point, and this is the end point. Right? Starting point, end point. Right? Okay. So these are 3 parts. Here the motion is starting from the starting point and end at the end point. So 3 parts. Right? පටන් ගන්න තැන ඉවර කරන තැන දෙකම එකයි. තැන් තුනක් තියෙනවා. So මේ පාරවල් තුනටම මොනවද තියෙනවද? distance. මෙතන distance එකක් තියෙනවා. මෙතන distance එකක් තියෙනවා. මෙතන distance එකක් තියෙනවා. Right? But we consider the shortest distance between the shortest straight line distance between the initial point and end point. Initial තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ පුතේ starting point වඩා initial. අපි ඒක ගමු. Initial ආරම්භක ස්ථානය. Initial point and end point. For the shortest distance between the initial and end point, that is known as, that also distance පුතේ. That also distance. Right?
kind of distance, no? But we can give a special name for this distance. Why? Because this is the shortest distance between the initial and end point. Shortest straight line distance. So we can call it displacement. 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 Kind of මං හිතුවා distance. ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් කියලා කිව්වහම අස්ථානගත වීම කියලා. නෑ ඒකටත් කියනවා පුතේ. But here displacement of motion, right? අපි තැන් දෙකට ගියොත් කෙටිම දුර. එහෙම පාරක් දැන් highway එකක් හැදුවොත් හදන්නේ displacement එකට තමයි. එතකොට වංගු යන්න අමාරුයි පුතේ highway. එතකොට ඒක කෙලින්ම බලන්නේ starting point එක බැලුවා, end point එක බැලුවා, පුළුවන් තරම් කෙලින් හැදුවා. කැලෑවක් තියෙනවනම් මෙහෙනම් කපාගෙන නවුලන්නේ නෑ පුතේ. හරි. කපනවා හරිද? ගෙයක් අහු වුණොත් ගේ මැද්දෙන් highway එක යනවා එහෙමද? සල්ලි දෙනවා ඒගොල්ලන්ට. ඔයා පොඩ්ඩක් මෙතනින් අයින් වෙන්න සල්ලි ගොඩක් දෙන්නම්. දෙනවා එහෙම හරි. දීලා වෙන තැනකට පදිංචියට යවනවා. යවලා ඊට පස්සේ ගානට ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකේ තමයි highway එක හදන්නේ. හරිද? මේ වගේ පාරවල් තියෙනවා. ඉතින් කවුද කැමති පුතේ මේවල් යන්න තු මේකනේ යන්නේ කෙලින් ටක් ගාලා යන්න. හරි. ඉතින් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේක පුතේ අපි ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් ඩිස්ටන්ස් ගැන දැනගන්නත් ඕනේ. අපි දෙක වෙනම බෙදලා ලියමු. එතකොට මේ chart එක දාන්න ගොඩාක් ලොකුවට නෙමෙයි. උඩ හරිය දාන්නකෝ. පැති භාගයක් වගේ වෙන්න දාන්න ටක් ගාලා. ඊට පස්සේ අදින්න. මේක අඳින්න පුතේ. ඇඳලා අපි යටින් දෙකට බෙදමු. බෙදලා ගොඩාක් ලියන්න නෑ පුතේ. තව රූල් කොහොම හරි යට තියාගන්න ඕනේ. තව රූල් 10ක් විතර. පොඩි දෙයක් ලියන්න. මේක අඳින්න. Use the colors also. පැන්සලෙන් අඳින්න ඕනේ නෑ පුතේ. පෑනෙන් අඳින්න. පාට දාන්න පුළුවන්. එතකොට පාටේම දාන්න. ඉක්මනට අඳින්න පුතේ. ගොඩක් වෙලා ගන්න එපා. ඔකේ දුලන්නේ. අඳින්න පුතේ. right. දැන් ඔක්කොම නම් කියනකොට මට පේනවා හරිද මේ ඔක්කොම සෙට් එකම ඉන්නවා. සමහර අය පුවණි ඉන්නවා නේ. right. ඉහන්සිත්, එනුෂි, නෙතාෂා, හිමාල්ගේ පියානෝ එක බලන්නත් උන පුතා ලෑස්තිලා දින්න. ප්‍රැක්ටිස් කරානේ. ඔව් නැද්ද? what? I didn't know sir next week. ඕකේ නෙමෙයි පුතේ. අද කොහොමද වෙලාව නැහැ. මම හිතුවා පුතා ප්‍රැක්ටිස් කරලා නම් අපරාධ කියලා නෑනේ. ආයිත් ඕකේ. අපි නිදාස් කරමු. right. හරිද පබසර? ඕකේ නෝ? උෂාන් අඳින්න පිටක් ගල. බෙදුම්. සෙහෙරා අඳිනවනේ පුතේ. ආයි grade 10 මතක් වෙනවද නේ? ඔය රිවිෂන් එකෙත් හැදුවා මේ වානේ. අවුලක් නැහැනේ. රිවිෂන් එකෙත් හැදුවනේ උත්තර දැම්මම ටක් ගාලා. right. okay. good. right. හරි නිතාෂා එන්දද? අඳින ගම. Oniti, Lakidu. Yes. So distance equals to displacement කියලා කිව්වහම සර් එතකොට අර අනිත් distance displacement එකට සමාන වෙනවා. Very good, because the shortest distance between the starting point and end point is known as displacement. මේක shortest නෙමෙයි. ඉතින් තුන ගන්න බෑ. මේක විතරයි පුතේ. හරිද තෙනුජ? Okay, එන්දද? තෙනුජ? Finish. Endani? Yes. Yeah. Yes sir. Okay. Sir, Yes. Imashi okay sir, na? longest distance එකට සමානද? මොකද පුතේ? Normal. Longest distance එකට? නෑ ඒක නමක් නෑ පුතේ. Longest distance එකට? longer distance එකට නමක් නෑ පුතේ. shortest එකට තමයි තියෙන්නේ. longest එකටත් විශේෂ දිගම පාර. මේකට එකක් තියෙනවා පුතේ. හරිද? දැන් distance displacement. දැන් පුතේ අපි මේක දෙකට බෙදමු මෙහෙම. මේ diagram එක දෙකට බෙදාගෙන යමු. ඕකේ දාමු distance and displacement කියලා.
distance and displacement. දැන් ලියමු මොනවද කියලා. ලියවෙන්න එපා පුතේ ඉන්න. මම බලනවා කවුද මේ ලියවෙන්නේ කියලා හැමතිස්සෙම. Right. Right. බලන්න පුතේ. Okay. බලන්නකො දැන් මේ distance එක ගාව ලියමු ළඟ. distance එක ගාව අපි පෑනින් තරුවක් දාලා ඉල් පාටින් ලියමු. මේකෙත් අපි ලියනවා මේ පැත්තේ. එහා පැත්තට යන්න එපා. බලන්න ඔයාලගේ work book එකේ මම පැහැදිලිව දීලා තියෙනවා work book එකත් PDF එක බලන්න පුතේ. යාට මේක රිෆර් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ. මේ මාසේ workbook එක ගන්න මේ මාසේ පුළුවන්ද? පුළුවන් කොහොමත්. මේ මාසේ අනිවාර්යෙන් දෙනවා. මේ මාසේ දෙනවා කොහොම හරි මේක දැනට රිෆර් කරන්න පුතේ. අර ඔයගොල්ලෝ ටෙක්ස්ට් බුක් එක හම්බුනේ නැති වුණාම ටෙක්ස්ට් බුක් එක බැලුවේ දැන් හම්බුණානේ. අන්න ඒ වගේ මේකත් ඉක්මනට හම්බ වෙනවා. හරිද? අලුතෙන් ආපු අය පුතේ ඔයගලන් ටෙක්ස්ට් බුක් එක හම්බ වෙලා ඇති. හරිද? බලන්න එතකොට මම ටෙක්ස්ට් බුක් එකත් දාන්නම්. දැන් ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි වල තියෙනවානේ පුතේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකයි වර්ක් බුක් එකයි. ඒ වගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එක නම් ඉස්කෝලෙන් දෙනවනේ. ඔන්න ෆස්ට් පාර්ට් එක දැම්මා. හරිද? සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක දැම්මොත් නෑනේ. පස්සේ දාන්න. workbook එක මේ class එකකින් දෙන්න. ඔව් වර්ක් එකක් දෙන්නම් දැන්. දැන් ඔය සමහර අය දැන් මේක ඕනේ වෙනවනේ. වර්ක් බුක් එකත් ඔන්න මම දැම්මා. මම ඒක තමයි ඩිස්කස් කරන්නේ එතනදී. හැබැයි මෙතන සමහර තියරි ක්ලාස් එකේ තෝරන වෙනවා වර්ක් බුක් එක. ඒක print out ගන්න යන්න එපා පුතේ. පොත හම්බ වෙනවා. තාම print කරන ගමන් මම කියන්නම්. දැනට මේක රිෆර් කරන්න. හරිද? ඉස්කෝලේ පොත රිෆර් කරේ ඔයගොල්ලෝ දැන් හම්බුණානේ. ඒ වගේ මේකත් හම්බ වෙනවා. හරි. right. දැන් බලන්නකෝ මේ වර්ක් බුක් එකේ බලන්න පුතේ මේ distance displacement. distance එක ගාව ලියන්න පුතේ. එහා පැත්තට යන්න එපා. The total length traversed in the motion. That's enough. Distance එක ගාව පුතේ මෙහෙම දෙකට බෙදුවද? මෙන්න මෙහෙම පුතේ. මෙතන ලියන්න ඕනේ. ඉල් පාටින් ලියාගෙන යන අපි පෑනින් තරුවක් දාලා ඉල් පාටින් ලියමු what is distance කියලා. Right. The total length traversed in the motion. The total length traversed in the motion. The total length traversed in the motion. Yes, Pute. How Sir. check me? Okay, check me. Okay, no? Yes. Yes. Okay. මද traversed කියන්නේ? Mood, Pute. Mood. Travels. Mood. Give So out is traversed equal to travel? travel. Yes. Equal to travel. Travel. Yes. The total length traversed in the motion is known as distance. Right? Then displacement gaawa liyanna puthe. The total straight line distance between the total straight line distance between the total straight line distance between the initial point and the final point. The total straight line distance between the initial point and the final point, of the motion. The total straight line distance between the initial point and the final point or the end point. End point क्या दान होती है ना? End point then initial point and the end point of the motion. देख में क्या starting point क्या ना बोलो? अब हमारी යම් කිසි චලනයක් ආරම්භ වූ ස්ථානයයි අවසන් වූ ස්ථානයයි අතර සරල රේඛීය දුර. Excuse me, sir. Can Yes, you repeat it again? Here on the bottom, the total straight line distance between the initial point and the final point of the motion. That is known as displacement. Distance is the total length traversed in the motion. If we measure the length like this by using a ruler, we can measure the length of the path. Ruler theory minor. So the total length is known as distance. And the total shortest straight line distance
shortest දාන්න පුළුවන් පුතේ ඔන්න. Displacement. That also a kind of distance but special. Why? Because that is the shortest distance between the 2 points. That is known as displacement. Okay පුතේ. Right. හරිද? මේ pencil එකෙන් ලියන්නේ? නෑනේ? Yes. Sure. No? Right. Okay. තමයි හයිනේ පුතේ. කො පේනින් හැමෝම? ඔව් මම දැන් ඔක්කොමලා පේනවා කතා කරන්නේ මාත් එක්ක කතා බහ කරනවා. ඔතන ලයිව් පන්තිය වගේ ෆිසිකල් පන්තියක් වගේ ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. හරි. බලන්න පුතේ හයිනේ. දැන් බලමු ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා පුතේ ස්කැලර් ක්වොන්ටිටි. අපි බලමු මොනවද කියලා. වෙක්ටර් ක්වොන්ටිටි කියලා පුතේ. දාන්නකෝ මෙතන ඩිස්ටන්ස් එක ගාව දාන්න පුතේ. ඩිස්ටන්ස් එක ගාව පොයින්ට් එකක් දාන්න. ඩිස්ටන්ස් එක ගාව පොයින්ට් එකක් දාලා ලියන්න පුතේ මෙතන. මෙහෙම ස්කැලර් ක්වොන්ටිටි මම කියන්නම් මොකද්ද කියලා. ස්කේලර් නැත්නම් ස්කැලර් එකේ හරි 9 එකේ හරි ස්කැලර් ඇන්ඩ් වෙක්ටර් grade 7 එකේ කරා ස්කැලර් වෙක්ටර්. මතකයි පුතේ. තා හොඳයි නෙච්චර මතකයි නේ. හරි. ස්කැලර් ක්වොන්ටිටි. ස්කැලර් ක්වොන්ටිටි අර පැත්තේ ලියන්න හම් වෙනව නේද? ඈ අපිට කලින් කරපුවා හම් වෙනවනේ. කලින් කරපුවා හම්බ වෙනවා පුතේ. එහෙම තමයි 10 11 හැටි. කලින් කරපුවා හම්බ වෙලා තව චුට්ටක් ගැඹුරට යනවා. අනිත් පැත්තේ ලියන්න වෙක්ටර් ක්වොන්ටිටි. වෙක්ටර් ක්වොන්ටිටි. ස්කැලර් ක්වොන්ටිටි වෙක්ටර් ක්වොන්ටිටි. yes පුතේ. මේ ටීචර්න් කියලා තියෙන්නේ ඕන මේ 2010 වසරේට නම් අනිත් ඔන මේ අවුරුදු දේවල් එනවා නම් ඒක අන ආපහු කියලා දෙනවද? ඔව්. ආපහු කියා දෙනවා. මම කලින් කියා තියෙනවානේ. හරි. right. okay. බලන්න. දැන් අපි පොඩ්ඩක් ලියමු what are scalar quantity කාටද මතක? It only has magnitude. Yeah, only magnitude. Vector quantity? It has the distance and the magnitude. direction. Direction and the Direction and the magnitude. yeah, සයි පුතේ මෙහෙම ලියන්න. එතන පොඩ්ඩක් අපි ලියවන්නේ vector මේ scalar quantity කියලා. එතන පොඩි dash එකක් දාලා පොඩ්ඩක් එතනම ලියමු පුතේ. එතනම ලියන්න. නැත්නම් within bracket ලියන්න. within bracket. within bracket scalar quantity මෙහෙම ලියන්න. quantities with a magnitude quantities with the magnitude උදා ඔය පැත්තට යන්නේ මේ පැත්තට යන්න එපා තා මෙහෙට එනවා වෙක්ටර් පැත්තට යන්න එපා sorry මෙතන ලියන්න පුතේ මේක එහා පැත්තට යවන්න එපා වෙන් කර ගන්න ඕන අරක ලියන්නේ ඩෙස් එකේ පුතේ හරි ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ වුණා right so ලියමු තේ මලියේ quantities with a magnitude and no definite direction quantities with a magnitude and no definite direction. Quantities with a magnitude and no definite direction. Vector පැත්තේ ලියන්න පුතේ වරහන් ඇතුලේ quantities with magnitude and a definite direction. Quantities with magnitude and definite direction. But distance only magnitude, no definite direction. Displacement quantities with magnitude and definite direction. With magnitude and definite direction. සර් මේ ස්කැලර් ක්වොන්ටිටි ලියන්නේ කිව්ව ඩිස්ටන්ස් පැත්තේ නේද? Distance පැත්ත. එතකොට වෙක්ටර් ක්වොන්ටිටි කියන්නේ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් පැත්තටද? ඔව් පුතේ මාරු කරා. නෑ නෑ මේ මොකට ෂුවර් නැති නෝගන්නේ. Oh. So for the distance, that is a scalar quantity. When we represent the, write the what unit also. So write put in the distance side another blue color point. You can write. The unit to measure distance, the international unit to measure distance is meter. අර්ගෙත් ඒකමයි. කියන්න. The international unit හරිත් එහෙනම් සර්. මොකද කරන්නේ? ඔය යටින් තියන්න. ලියමු. The international unit මේක ස්ක්‍රීන් එක අවුලන ප්‍රොෆෙසර් ෆෝන් එකේ ඒක දැන් මට දෙන්න ඕනේ ඒක ටච් එක ගිහිල්ලා. හා. සර් මේ කිසි වෙනව නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉන්වර්ස් වලින් අපි ඔක්කොම මයිග්‍රේට් වෙනවා. හරි ලියමු. The unit, the international unit to measure distance is meter. The international unit used to measure distance is meter. අරගෙත් එහෙමයි පුතේ. The international unit used to measure displacement is meter. දෙකම ලියන්න පුතේ. The international unit used to measure distance is meter. The international unit
used to measure displacement is meter. meter කියලා වචනේ ලියලා පුතේ ආයි වරහකට දාන්න simple එක. meter. meter. not kilometer මතක තියාගන්න. හැබැයි අපි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ කිලෝමීටර්. ඒ ගමනක් එහෙම යනකොට කිලෝමීටර මෙච්චරයි but the international unit is meter. Right? For measuring the distance and displacement. සෙන්ටිමීටර් ගන්න නෑනේ. නෑ. ගානේ තියෙනවා පුතේ. එතකොට අපි කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ මීටර වලට. මම පෙන්නන යුනිට් කන්වර්ෂන් පෙන්නන්න පුතේ. Right? Okay. හරිද? right. සෙන්ටිමීටර් මීටර කරන්න cm බෙදන්න ඕනේ. කිලෝමීටර් මීටර කරන්න 1000න් වැඩි කරන්න. මම ලියන්න වෙනම. දැන් ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ආවනේ පුතේ what are on the quantities පුතේ here distance and displacement. දෙකම distance ම තමයි. displacement කියන්නේ මොකද්ද? කෙටිම දුරට කියනවා displacement කියලා. And that is a vector quantity. Vector quantity how? Because it has definite direction. So when you write in the amount of distance, magnitude is enough like this 50 meters, 100 meters. But when you are writing displacement, the amount is same 50 meters, 100 meters. But within bracket, you have to write north, to southeast, A to B, B to C. Like that, you have to mention the direction. Why? That's a vector quantity. විශාලත්වය විතරක් බෑ දිශාව කියන්නත් ඕනේ. දිශාව. ඉතින් දිශාවක් තියෙනවනේ මේවා. Here. Now when we consider about the distance, here the check the what පුතේ මේ direction මේවන් වාහනයක් නම් දැන් south ආයි මෙහෙට කොහොම යනවා. direction එක මාරු වෙනවා නෙවෙයි. It change the direction. So no definite direction. But when you consider about the displacement, it is always towards the east. East එකට යනවා. It has a definite direction. අන්න එහෙම ගන්න පුළුවන්. ආගෙන පුතේ හැමෝම. හොඳයි ගොඩ දෙනෙක් හිටියා කීප දෙනෙක් ගිහිල්ලා තියෙනවා මම බලන්න. Right. Aren't we going to have any unit test? Have they have unit test ඔක්කොම ටික තියෙනවා. හරිද? unit test වෙනම මම බලනවා. පළවෙනි එකේ නයි ඉතින් පාඩම් කරන එක අහන එක තමයි හොඳම දේ. හරි. මේවල තියෙනවා අපිට. හරි. Right. බලන්න වෙනම ටෙස්ට් වගේක් එනවා ඔයගලන්ට කොහොමද? Right. හරි. LMS එක හදාගන්න කලින්. හරි. එකෙන් තියන්නේ. ඔව් පුතේ. සර් එහෙම බලුවම සර් velocity එකත් vector quantity එකක්. velocity එකත් vector quantity එකක් පුතේ අපි ඉගෙන ගන්නවා. speed and velocity මේ වගේම තව එකක්. මේක වෙනම ඉගෙන ගමු. හරි 10 ඉන්නේ පුතේ. දැන් ඔයගොල්ලන් grade 9 ඉවරයිනේ ගොඩක් අය කෙනේ. 9 ඉවරයි. දැන් හරියටම grade 10. ඒක ලොකු දෙයක් නෙනේ. දැන් grade දෙකක් maintain කරන්න අමාරුයිනේ. හැබැයි කරා ඔයගොල්ලෝ. හොඳයි. දැන් ඔන්න හරියටම බැහැලා grade 10 ම කරන්න. මොකද grade 9 වල අන්තිම තියෙන්නේ third term test එක. හැබැයි grade 10 11 වල අන්තිම තියෙන්නේ all exam. ඒ නිසා වැඩි නැඹුරු කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ මොකද්ද? කාලය ගොඩාක් යොදලා මහන්සි වෙන්න ඕනේ all වලට. හරිද පුතේ? right. දැන් ඔක්කොම ගොඩක් ඔව් මොකද පුතේ? 11 ට third term එකක් තියනවාද? තියෙනවා පුතේ. third term එක තියා තමයි ඔයගොල්ලෝ all exam එක ලියන්නේ. හරි. right. එතකොට මේ ගොඩක් අය හිටියනේ අර main subject වලට විතරක් යනවා. grade 9 උයි දෙකම කරන්න බෑ. පස්සේ 10 කරන්නම් කියලා. දැන් ඉවරයිනේ. ගොඩක් අය අහනවා මට message කරලා අනිත් subject මොනවද තියෙන institute එකේ මෙහෙම මෙහෙම කියලා. වෙන වෙනම කියන්න ගියොත් වෙලා යනවා පුතේ. ඕන ඔක්සට call එකක් දෙන්න. මම කියනවා හැබැයි message එක හරි දානවා. මෙන්න මෙහෙම මම පොදුවේ විනාඩි දෙකකින් කියන්නම්. මෙන්න time table දෙක තියෙනවා. මේ තියෙන ගුරු නිවසේ classes වල එකක් online plus physical. ඒ කියන්නේ මගේ class එකක් තියෙන්නේ මෙතන. මේකට physical එන්නත් පුළුවන් online එන්නත් පුළුවන් දෙකම එකම වෙලාවෙ. මේක online විතරයි. ඉතින් online කරන අයට කොහොමද දෙකෙන් ඕන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා කවුද ටීචර්ස්ලා කියලා බලන්න පුතේ. මේ channel එකට යන්න පුළුවන් අඩුම ටීචර්ස් කවුද කොයි වගේද කොහොම කෙනෙක්ද කියලා බලන්න ඉතින්. කාල්සකන තියෙන නම විතරයිනේ. ටීචර්ස්ලා තමන්ගේ මේ subject එක ගැන හඳුන්වා දීලා තියෙන මම මෙහෙමයි කරන්නේ. ඉතින් බලන්න පුතේ art dancing ඕකේ ඉඳන් හැම එකක්ම තියෙනවා. Japanese French එකම විෂයයට ගුරුවරු දෙන්නෙක් ගාන ඉන්නවා. හරිද? ඉතින් ඒවල බලන්න පුතේ. ඔයගොල්ලෝ ලිටරේචර්ද, ඩාමේ නැටුම්ද, වනම්මන ටීචර්ස්ලා ලොකු ප්‍රමාණයක් ආයතනයේ ඉන්නවා. තව ඉස්සරහටත් එනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ පුතේ හරියටම ඒ හැම ගුරුවරයෙක්ම quality එකක් maintain කරනවා. ඉස්කෝලයක් වගේ. මමත් ඒකට යටත් නීතියක් තියෙනවා. ඉතින් අපි නිතර බලනවා ඔෆිස් එකෙන් බලනවා වෙලාවට කරනවද බෝඩ් එක පේන්නේ නැද්ද? පන්ති පටන් ගන්නවද? රෙකෝඩින් එක නැද්ද? මොනවද ඔයගොල්ලන්ගේ කම්ප්ලේන්? ඔහොම ඒක හරි ඉස්කෝලයක් කියන්නේ හොඳ වැඩ කරන ඉස්කෝලයක් වගේ. ටීචර්ස්ලා හිතුමනාපෙට තමන්ගේ ක්ලාස් එකක් කරනවා නෙමෙයි. එහෙම මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් ඒගොල්ලන්ට අයින් වෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ක්ලාස් කරනවා.
හරියටම කරන අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම අවුට්පුට් එක දෙනවා. වෙනසක් දැනෙයි ඕගලන්ට. දැනෙනව නම් ඉන්න. එතකොට ඕගලන්ට පුළුවන් මේකේ මේ ඇඩ් වෙන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ කොහොම ක්ලාස් එනවනේ පුතේ. එතකොට LMS account එකක් තියෙනවනේ. මෙන්න මේ නම්බරයට මැසේජ් එකක් දාන්න WhatsApp එකෙන් ඔෆිස් නම්බරයට මම දැනට ක්ලාස් එනවා. මට මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් වලටත් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට group link එක එවයි. ඒ group එකට ඇඩ් වෙන්න. ඊට පස්සේ නමයි නිවුස් ඩොන් කියලායි දාන්නේ group එකේ. ඔයගලන්ව ක්ලාස් එකට එවයි link එක. පස්සේ LMS එක ටික ඇක්ටිව් කරන්න එපේ. LMS එකේ edit profile ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා නා විෂයන් ඇතුළත් කරගන්න ආකාරය කියලා ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එකක්. ඒක බලන්න. එතකොට ඒ විදිහට සබ්ජෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න. එච්චරයි. එතකොට ඒ විදිහට කරන්න පුතේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ, කවුද ගුරුවරු. ඕනනම් සපෝට් එකක් ගන්න. ඕකේ තියෙන වාසිය තමයි පුතේ. ඔය ඉතින් try එකක් දෙන්න පුළුවන් තරම් එකම ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ක්ලාස් වලට යන්න. මේකට මෙන්න කියන්නේ මේ කියන්නේ. ඒක වාසිය තමයි සමහර වෙලාවට එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් එහෙම දානවා පුතේ. දානකොට ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ මේ තමන්ගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ක්ලාස් ක්ලෑෂ් වෙන්නේ නැතුව දාන්න. ඉතින් try එකක් දෙන්න. ඒත් ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ මං කියනවට හරි ගිහිල්ලා නිකන් එක දවසක් නොමිලේ යන්න පුළුවන්. කොහොමද තත්ත්වය හොඳයි තමන්ගේ ක්ලාස් එකත් එක්ක බලලා ටැලි කරලා යන්න. මං කිය මගේ සයන්ස් ක්ලාස් එකත් තව ඒවා නොමිලේ තිබ්බ ගිහින් බලන්න. ගිහින් බලලා දෙක සංසන්දනය කරන්න පුතේ. ඔය දෙකකටම කාගෙන ඉන්න ඕනේ. සංසන්දනය කරලා තමන්ට ගැළපෙන එකට යන්න. මොකද මොනවා කරත් තමන්ගේ රිසල්ට් එක තියෙන්න ඕනේ කාගාවට ගියා. හරිද? ඒ නිසා ඒවා සංසන්දනය කරලා බලන්න. ඉතින් ඊටාම වගකීමෙන් කියනවා ගුරුන් විසින් ඉන්න ටීචර්ස්ලා ගොඩක්ම ඒක කරනවා. මොකද මහන්සි වෙනවා සෑහෙන්න කට්ටිය. නිකම් ක්ලාස් එකක් කරලා සල්ලි එකතු කරගෙන නිකන් ඉන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා බලන්න ඕන කට්ටිය දන්න අයටත් දැනුවත් කරන්න. හරි. එහෙනම් අදට ඇති පුතේ අපි ආයි හම්බෙමු. දැන් මේකේ මේන් තියරි එක මේක තාම ගණන් හැදුවේ නැහැ. මේ ගණන් හදන එකේ ට්‍රික් එක අල්ලගත්තොත් ඒ මාර රහයි. මොනවද? ගණන් රහයි. හරි. ඔව්. ඕලෙවල් පේපර් කරනවද මේ ගුරු නිවසවල? මොකද්ද පුතේ? ඕලෙවල් පේපර් කරනවද ගුරු නිවසවල? අනේ ඔව් පුතේ නැතු. ගුරු නිවසේ නෙමෙයි දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ පන්තිත් පටන් ගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ තාම බෑ. දැන් 2023 කට්ටිය කරනවා පුතේ. මේ හිටින් ඉඳලා ලියන කට්ටිය. ඒගොල්ලන් කරනවා grade 11 කට්ටියට ඉස්සරහට කරන්න තියෙනවා. O levelම කරන්න බෑ පුතේ. මොකද ඔක්කොම කව වෙන්නේ ඉපේ. 23 කට්ටියට පුළුවන්. මේ මැයි වල ලියන කට්ටියට එක ඒගොල්ලන්ට කරන්න. ඒකට එන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයගොල්ලන්ගෙත් කොහොමවත් O level papers කරන්න. box එක බලන්න. chat box. ප්‍රසිද්ධිය කියන්න බැරිව chat box එකේ දානවා එහෙම. හොඳයි අන්න හරි. YouTube එකට දාන්න පුතේ අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඔයත් දාන්න මාත් මෙහෙන් දානවා. ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට lesson explanations එනවා පුතේ. පොඩි වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. මම කියන්නම්. ඒ ඔක්කොම උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගමු. මොනවද ඒ කියලා මම කියන්නම් පුතේ. අලුතෙන් ආපු අය දන්නේ නැහැනේ. අලුත් LMS එකේ අලුත් LMS ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම වටින්නේ. 10 11ට. හරිද? මොකද අලුත් LMS එකේ under maintain ඒකක් දෙනවා පුතේ. ඕවට තමයි අපි busy වෙන්නේ. ඕවා හදනවා, අරවා කරනවා, මේවා කරනවා. උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගමු. හරි. හරි. ඒවල පුතේ අලුත් LMS එක ඇත්තටම learning management එකක්. ඒක මම ආවට පස්සෙම පෙන්නන්නම් මේකේ දාලා. ලංකාවේ කොහෙවත් නැහැ එහෙම ඔයගොල්ලන්ට සපෝට් එකක් දෙන software එකක්. හරි. හරි. අපි එහෙම බලමු. එහෙනම් පුතේ අදට ඇති අපි හම්බෙමු ආයේ සෙනසුරාදා. හරිද? මේ සෙනසුරාදා එන්න sorry පුතේ සෙනසුරාදා තියෙන grade 11 එක වැදුනා. බදාදා. පුතාලා බලන්න සෙනසුරාදා කොහෙද එන්න කියන්නේ කියලා නේ. ට්‍රිප් එක යන්න. Okay. අතරවස එන්නද? right. බදාදා පුතේ පොඩ්ඩක් grade 11 එකත් එක්ක පැටලුණායි මේ 11 එකේ කට්ටියක් ඉන්නවනේ හරි. right. එහෙනම් පුතේ එන්න බදාදා 8 වෙද්දි paper class එකත් මේ වගේම තමයි. papers ම නෙමෙයි කරන්නේ තාම grade එක වෙනම එකක් යන්න පිට revision. පස්සේ ඉක්මනට papers පටන් ගන්නවා. මේකේ physics ගණන් ටික ඒක කරන සහ පළවෙනි පාඩම පාඩම් කරන් එන්න පුතේ ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න අහනවා මම. ලබන සතියේ පළවෙනි පාඩමේ ප්‍රශ්න අහනවා workbook එක දැම්ම මොන ප්‍රශ්නද අහන්නේ? workbook එකේ තියෙන ප්‍රශ්න. පරණ අය ඔක්කොමල පාඩම් කරන් එන්න බෑ කියන්න බෑ පුතේ. paper class එකේ අහන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද දැන් grade 9 හැමෝගෙම ඉවරයි. ඒක දැන් පාඩම් කරන්න පුළුවන් නේ. දැන් grade 9 වලට පාඩම් කරපු ගැම්මෙන්ම 10 පළවෙනි පාඩම ඉවර කළා දාන්න. හරිනේ. ඒකට ඒකත් නිදහස්නේ. ඒ ගොඩක් අය වෙනස් නේ පුතේ වෙනදට වඩා පාඩම් කරන්නේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකට. ඒ ගැම්මෙන්ම grade 10 පළවෙනි පාඩමත් පාඩම් කළා දාන්න. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි හම්බෙමු ආයි බදාදා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. Thank you, sir. Bye. Okay, bye. Thank you, Everyone, sir. sir. God Welcome. bless you, sir. Okay, goodbye. Good Take night, care. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. I born night. Okay. I won. Hari putih. Nilin. Right.